Chào đón quý vị đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình tài chính FBNC. Tôi là Tú Trinh. Và ngày hôm nay thì tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng với 5 vị khách mời hết sức đặc biệt để thảo luận về chủ đề mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực lúa gạo. Và trước khi đến với phần thảo luận chi tiết thì xin mời quý vị cùng xem qua một đoạn clip ngắn sau đây. Sự gia tăng dân số, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đất đai canh tác bị thu hẹp, tình trạng thiếu hụt lao động. Nền nông nghiệp thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh nhu cầu về nguồn lương thực an toàn và bền vững ngày càng tăng. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới sẽ tăng lên 9,7 tỷ người vào năm 2050. Ngoài ra, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và sự chuyển đổi trong chế độ ăn uống của người dân, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển, dân số được dự đoán gần 10 tỷ người kia có thể tiêu thụ một cách đáng kinh ngạc lượng lương thực đủ cho 13 tỷ người. Với riêng Đông Nam Á, nơi lúa được xem là cây trồng chủ đạo và là nguồn lương thực chính trong khẩu phần ăn của người dân, thì việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững là bài toán được chính phủ các nước nỗ lực tìm lời giải trong nhiều năm qua. Mô hình hợp tác công tư có tên tiếng Anh là Public-Private Partnership, gọi tắt là PPP, ra đời trong hoàn cảnh đó. Khác với các mô hình PPP thông thường, ở lĩnh vực nông nghiệp, ngoài khối công và tư nhân hay còn gọi là nhà nước và doanh nghiệp, thì PPP còn có sự tham gia của một nhân tố quan trọng nữa, đó là người nông dân. PPP được xem là giải pháp tối ưu cho nhiều quốc gia trước thách thức tái cơ cấu và phát triển bền vững ngành nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay. PPP đã có mặt tại nhiều quốc gia từ hơn 10 năm trước. Riêng tại Việt Nam, năm 2010, lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề cập đến mô hình PPP trong nông nghiệp, đặc biệt là nông sản. Lúc đó, Bộ giới thiệu Nghị định 61 về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2010. Tuy nhiên, cho đến nay, số doanh nghiệp tham gia vào mô hình này chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, Bayer CropScience Việt Nam được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong với việc triển khai nhiều dự án hợp tác hiệu quả không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia có nền nông nghiệp phát triển khác tại khu vực Đông Nam Á. Good afternoon, gentlemen. My name is Trin, and welcome to our program today. So our discussion today is on the topic of private-public partnership model and in agriculture and especially in rice. But first and foremost, allow me to introduce you guys, our distinguished guests, to our audience. So from my right to left, I'd like to introduce Mr. Tosten Velden, General Director of Bayer Vietnam. Thank you for coming here. Next to Mr. Velden is Dr. Sascha Isreal, Head of the Asia Pacific region for Bayer CropScience. Thank you very much. And we also welcome Dr. Phạm Văn Dư, Deputy Director of Crop Production Department, Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam. Thank you, Mr. Dư. We also have the honor to have Dr. Bas Bowman, Director of the Global Rice Science Partnership, International Rice Research Institute. Thank you. And next to Dr. Bowman is Dr. Matthias Bickel. He is the Project Director from GIZ. Thank you very much again for coming here today. So let's start our conversation with the meaning of the public-private partnership model. And I like to start with you, Dr. Isreal. So basically, PPP is the relationship in which the national government share the burden of financial and the cost of technology and also the management experience with the private companies. So in your opinion, what are the benefits that the private companies would look for in this kind of relationship? Yeah, let's maybe to answer this question first look at what are the benefits of the private-public partnership. And in the case of rice, yes. We have firstly a significant yield, quality and income upside, and we have the ability to reach a large number of smallholder farmers, particularly in rice. It's because multiple factors need to be addressed. Technology needs to be there, it needs to be adopted, and market access needs to be there. This makes it sometimes complex. So what we are really looking for in private-public partnerships is
good collaboration and aligned objectives. So on the government side, this means that we want to be clear that this is a topic that has strong government support and commitment, also over longer periods of time, that we have well-shared and aligned objectives and activities, and also that we have the right set of partners along the entire value chain. Well, thank you. And you've mentioned about farmers, which is very important, and we'll talk about the government's role later. So, Doctor, because in PPP in agriculture is quite different from others, and besides government and private companies, and there are one more indispensable entity, which are farmers. And to you, what is the specific role of the farmers that they play in this kind of model, and when applying this model in Vietnam and in developing countries like Vietnam, are there any risks at all? Actually, it's, the model of the public and private partnership is very important. I think in which the role of the farmer is also very important. Yes. And then the small landholding farmers is big problem, not only in the Vietnam but in Asian countries also the same. That we cannot improve their livelihood except they can well organize in the group, and also the BPP also provide a good value to develop in agriculture, also in which the right farmers can well organize and in the group or cooperative, so that they can have the good technology applied, and also they can produce the good product of the rice, and also the government can also support them through the channel of the group or cooperative. In terms of BPP, I think it's very important, and in Vietnam, Bayer also participate the BPP long back in industrial crops, and also now I think it's more important in the rice crop also. Thank you. And now let's move to you, Mr. Velden, regarding the Asia-Pacific region, especially the Southeast Asia region. What do you think are the opportunities for the PPP models when we apply in the agriculture industry in this area? I think if we look at Southeast Asia, the main issue is still food security, but also food safety. Then we face also growing population, but also, as mentioned before, we have to cover a lot of smallholding farmers. Mm-hmm. And the main issue there is really agricultural productivity, which is rather low. So I see the public-private partnership really as a vehicle to address these concerns and to really address and bring technology to the farmer and help to spread access to technology. And with this, clearly advancing them and giving the farmer better access to the technology, better training, and by that then ultimately improving their yields and their income. Thank you. And now I have a question for Dr. Bowman. You are an expert in rice science. So what are you saying in the cooperation between the government and the private companies and also the farmers in this kind of, especially in rice sector? I think first we have to notice that the participation of the private sector in the rice sector has increased tremendously over the last 10 years. Yes. And we see that with all actors in the value chain, both international and nationally. And I think that's a huge step forward because they actually contribute to common goals and objectives already mentioned, such as food security. What I find even more interesting is the changing roles. They don't stick to their previous traditional role of input supplier, but they become more and more a supplier of knowledge to the farmers. So you see that where traditionally it was usually a government role to do the extension of new technologies to farmers, you see more and more of the private sector actually taking on that role, not only providing inputs, but holistic approaches, whole crop management approaches. And again, I think that is a huge opportunity to work together with this private sector to actually make sure that from science and research, new technologies get into their hands
as well as in those of the public sector, and help disseminate these technologies to the farmers. So, well, and it's very great. And in rice production, Dr. Bickel, what is the specific relationship between the public sector and the governments, and also any other partners? Yeah, I mean, you can see the public-private partnerships in a wider sense and in a narrow sense. Wider sense, you talk about foreign direct investment, you talk about concession, you talk about lease agreements, and so on and so forth. But in a narrow sense, private sector and public sector team up for a kind of development project with one common objective, a time frame, a joint budgeting, and so on and so forth. Mm-hmm. The role needs to be very clearly defined, as does expectations. So I try to explain public-private partnership always with a ball game or a soccer game. So the government needs to set the rules, needs to provide the playing level field, needs to provide the referee, but ultimately, finally, the private sector needs to kick the ball. So to provide the framework for private sector to really get engaged. Thank you very much, Dr. Bickel, and gentlemen. We'll take a short break here, and when we return, we would like to know more about your opinions on the PPP ventures in Vietnam. Thank you very much. When we return. Vâng, và mời quý vị tiếp tục giữ màn hình để theo dõi các phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh.